Thunder Blows Online TV. Thunder Blows. Attack to the constituted authority in the party. It's a disrespect to Mr. President, and they try to disgrace our members of the party. And let me also make it clear, enough is enough. Enough is enough. Enough is enough. We cannot be intimidated. We cannot be harassed. We cannot be threatened by the antics, political antics and intrigues of Abdullahi and Kabiru Marafa and others co-travelers in their camp. When he was the governor, nobody would come here to make things ungovernable for him. Nobody come here as opposition to cause any havoc or rancor or any violence in Zamfara state. We rally around him, behind him, to make, irrespective of the party affiliation, to make sure that peace is restored in this state. But now he fell because of his desperation. He's trying to cause problem. What happened in 2019 will not happen in 2023. If that is what they are targeting, it will not. So they should come back. They are our brothers, they are our friends, they are our sisters, they are our comrades in struggle for the survival of democracy, since the return of democracy in 1999. And they should come. Let us see how we can harmonize. Let us see how we can reconcile. Let us see how we can move ahead to make Zamfara great. But for anybody to feel he can go to Gwamnan and start hatching egg of hatred, it will no longer be tolerated. The governor is a commander-in-chief armed forces in here in Zamfara state because he's the number one chief security officer. We are the good soldiers. And the governor should not hold his arm and allow any disgruntled politician to cause issue of insecurity in this state. And anybody who made any attempt to cause any political violence is going to dance his music in this state. Issue of governance is not a tea party. It's something to do with the life and properties and economic prosperity of our people. And nobody, I say nobody, without any apology to anybody, we can no longer tolerate this nonsense in this state again. They should either go back to the drawing board and check their excesses, or will now go on to crush them legally, morally, and otherwise. They know that the former governor knew he has a lot of baggages full of fraud, siphoning, diversion of public funds, because he has no shame. Instead of him to carry a towel and cover himself, his face, he's going around feeling that he can cause havoc here. I thought that the way we greeted, we hug ourselves, I thought that it is what is deeply in his mind. If it is not what is deeply in his mind, then we are ready to draw a battle line with him. With anybody who felt that he can come and make this state ungovernable. We have seen it, we have heard that they are planning to recruit, even armed bandits, cause problem in this state. So it will no longer be tolerated. I thank you very much. And I want to also call my brother, Malam Nasir El-Rufai. I personally, Dr. Sani Abdullahi Shekar, he knew I have a respect for him. He knew me, I know him. And I have a full respect for him. I call him to please stay away. Stay away, Malam El-Rufai, for Zamfara politics. Stay away. You are not the national chairman, acting national chairman.
of APC. You are not the deputy national chairman not of APC. You are not the past national chairman of APC in the Northwest. And you are not holding any brief for Mr. President, who happens to be from the Northwest. You have never visited Zamfara for one day when people are killed in hundreds for the past 8 or 10 years. Now because of politics and because of this disgruntled politician, when I'm based in Kaduna, so you are giving them a cover to come and make things very difficult or also to cause serious problem in the state. Please and please, I have a respect for you. Being a product of Harvard University in America, I've never expected somebody who have read a policies and strategic studies courses to be mingling with these politicians who doesn't know what they are doing. If they knew what they are doing, they could have a respect for the provision of APC constitution. So I have a respect for you. I will respect you a lot, and the governors of President will respect you a lot. Please, 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 for the sake of Almighty God, stay away, Mala Europai, from politics. When you are fighting with Senators Sani and Suleiman Hunkwi, nobody in the state went there to foil the crisis there. Why are you trying to foil crisis here? Being even an in-law to us. You are our in-law. We give you our daughter. We give you our daughter. You are our in-law. But you are there trying to foil crisis in the state because you feel that you are a friend to the former governor. Please, for the respect we have for you, stay away. A lot of people like you in Zamfara state. If today you contest for president, you will have not less than 70% vote of registered voters in Zamfara state. People like you so much because of your program and policies. But for you now, try to jump on the ship from Kaduna and enter Zamfara to form an alliance with these enemies of ourselves, enemies of APC. Please, please stay away. Mutunci madara ne mala Europai idan ya zube yana da wahalar kwashewa. Go back to when Hausawa. Saboda haka, on this note, I want to thank each and every one of you who is here to cover this press conference. And I want you to do justice on it. And I want you to report positively. And if you want to balance the story, you are free to balance it. Because I have addressed you on the provision of the constitution of APC. And I have forgotten also to address you on numbers of issues, which my brother also, the deputy governor of the president, addressed. On the issue of the pension of Dr. Bello Muhammad Matol Maradun, Shatilan Dora Osmania. The Supreme Court judgment of 24 May 2019 have never hold the governor to ransom, or have never caged him that he cannot defect to any political party he so wish. It is his constitutional right for freedom of association, which was guaranteed in the Constitution of Nigeria, fundamental human right. Freedom of association, he has the right to associate to belong to any political party of his choice. And there's no ambiguity in the provision of the content of that Constitution of the Federal Republic of Nigeria until 1999 as amended. So the Supreme Court has no right by that judgment to say, Governor Matole, you must die in PDP. And also, in Constitution of Nigeria, it was clearly spelled out, tenure of office of the governor. The tenure of office of the governor, which was provided in the Constitution,
of the Federal Republic of Nigeria, 1999 as amended. The day the governor took an oath of office, an oath of allegiance, until his tenure expired. He has a term of 4 years. I want to ask you, members of the press, has the governor completed his 4 years term? The answer is no. And also, it was clearly spelled out in the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, 1999, as amended. It's only death, resignation, impeachment, or incapacitation of the governor where his deputy can step in as his successor. Is Matole dead or alive now? Is alive. Is Matole incapacitated? The answer is no. Has the Matole resigned? The answer is no. Has the Matole been impeached? The answer is no. Why are they trying to deceive members of the public? This is a clear terms. As far as you want to remove the governor because he defected to APC, you are wasting your time, you are fooling yourself, you are disgracing yourself, and you are wasting your resources. There is no any court in Nigeria, either higher court, or court of appeal, or Supreme Court, or Sharia court, or magistrate court, or customary court that can remove Matole as a governor without all this that I have mentioned. So I want to make it clear. Also, the Constitution of Nigeria said you cannot run an election without being sponsored by a political party. PDP sponsored Matole to run for office of governor of Zamfara State. As at that election in 2019. And that is that provision, sponsorship of a political party to nominate a candidate for a political party. A political party is just a vehicle that will take you to a destination. And the destination is when you won election. And Matole has been declared by the Court of Appeal, Supreme Court on 24 May 2019. And that sponsorship of the party, that vehicle of the party, is already abandoned for that purpose. And the governor also, what is always making me laugh or make me mockery of some politicians, they say automatically the deputy governor will become governor when he defects. They are making a mockery of themselves. It is the governor that nominated the deputy governor. So whatever is a joint ticket, whatever happens to the governor, it will go down. Take the case of Bayelsa State, when the deputy governor has a problem of certificate forgery. All the election was boarded, the election was boarded, and they were just 24 hours to swear in, and the new governor was sworn in as the governor. So it is very clear, nobody should deceive anybody. Who is fooling who? Trying to play with the interests of the public. Nobody can remove him as a governor, and we are going to rally around behind him. If you want to do anything, we are going to march you bumper to bumper legally, not in true violence way. We are not illiterate. We are in a modern society. So this is what I want to tell the members of PDP in Zamfara State, that please, the governor have not made any bad pronouncement against the deputy. They should stop hatching acts of hatred. We see them as brothers and comrades in struggle. They struggle together to get this power in 2019. And as far as the provision of Nigerian Constitution, 1999 Constitution, as amended, the deputy governor, Barrister Muhammad Mahdi, remained the deputy governor. The governor
no right to remove him if he has not violated anything in that constitution. It's a joint ticket. But the deputy governor can be impeached for gross misconduct, for any financial offenses. He can be removed. Anything outside this, please, those who go here and there to hatch egg of hatred, Dr. Bello Matole remains the governor of Zamfara State, and Barrister Mahamadi remains the deputy governor of Zamfara State. Unless and until he feels that he wants to resign, and nobody can stop him from resigning. But for me, I know it legally, he remains the deputy governor to Matawali. So please, those who are talking of going to court, they are wasting their time. His experience is a good teacher. Roches Okorocha defected from Afghan to APC. What happened to him? He ended his tenure. Umahi defected in Ebonyi State. Nobody said he was taking him to court. Ben Ayade defected. Nobody is also saying he's taking it to court. Many governors in Nigeria defected. Nobody. Obaseki did that. Nobody took him to court. Why people? Why? These people want to distract the governor from governance, from delivering democracy to our people. Why? They should fear God and also have mercy on our people and pity our people. Many governors, even Mawamok, who is their friend also, defected. What happened to him? I mean, was it defected? What happened to him? So why are they trying to witch hunt this our brother and our friend? Why? Enough is enough of this nonsense. Ogunne Onu was a governor in Ebonyi State, was a minister, was a national chair of ANPP. Has he ever said anything bad against this guy, Umahi? Why are they doing this? Why? Even in Cross River, there's a lot of political bigwigs there who have said anything. Members of National Assembly defected, members of State House Assembly defected. There was no this problem of rancor and trying to cause havoc. It's only in the state. Because they feel that 80% of our population are illiterate, so they want to deceive them. The more you see, the less you understand. Abracadabra. So please, I want you to know that these guys, they don't like us and they are our enemies. A constitution of that political party will be domiciled in the Independent National Electoral Commission. Independent National Electoral Commission is a regulatory agency that regulates the operations of political party. And in a constitution which has been deposited or domiciled in Independent National Electoral Commission, there is a clause which is called preamble. In that preamble, it is where it will clearly stated that all rules and regulations of the Constitution is binding on each and every member of that political party. And the supremacy of the party will be applied to any member or official of the party, no matter your statute. So when you are talking of membership of the party, whether a president or a governor or a senator or a member of House of Representatives or member of House of Assembly or councillor, chairman or ordinary fellow members has the equal right and privilege in that political party. So on this note, nobody is above the constitution of APC as it was adopted by the National Convention of our great party APC. Anybody who violated any content, any letter, any paragraph, any sentence of that constitution is a breach
an affront, attack the constituted authority. So for you to feel that a former governor cannot be sanctioned in line with the provision of that constitution is unless you are now telling me that APC should go and amend their constitution and remove that clause, or the former senator. If that provision of Article 21, 1 to Article 21, Section 1 to even 7, if that provision is applied to them, automatically they are deemed to be expelled or suspended from the party. So when you treat Mr. A, who stole a bag of Maggi in an open market, and you also treat Mr. B, who stole 1 million naira, differently, it means there is no equity, no fairness, no justice. So being a former governor, or serving governor, or senator, or rep, as far as you remain a registered member of APC, then you should be ready to take the hammer, any hammer or any section, if you have violated any letters of that constitution. That gives the answer to your question. And when you are the reporter of TBC, Theophilus, the issue of the defection of the governor, or whether the deputy governor is informed officially or unofficially, it is the right, it's a personal right. If the governor feels he should be a comrade, a brother, a political ally, to inform him to join in APC, it is his constitutional right of association. If he failed to join Matawale in APC, it is his own personal decision. So I don't have business with that one. I'm not the governor. I'm not holding brief for the governor. I'm not holding any mandate. And I'm not being authorized to do so. But I'm telling you, the first meeting we met with the progressive governors, that is Governor of Kebbi State, Jigawa State, Yobe State, Minister of Justice and Senate President, members of the National Assembly, members of the State House Assembly, represented by Speaker, senators represented by Lawal Laiya and Senator Sahabiya. The members of House of Representatives were represented by Kaduru Amadou Palace, and this Ahmad Gumi, the son of Malo Gumi, was there in attendance. Then I and Malo Okala was also in attendance, and Bashir Yuguda chaired the meeting with other members of APC. So the party meeting was, on our own side, was chaired by Bashir Yuguda, and on the other side was chaired by Nemala Buni, who is the acting chairman. And historically and politically in the history of Nigeria, we know the governors are the leaders of the party in their state. There's one saying who said, "He who pays the fiber, dictates the tune." When the governor is financing party in the state, and you expect somebody to base in Kaduna and be giving directives, what are you thinking about? If you are in the position of Bello Metodi, will you take that rubbish or that nonsense from the disgruntled politician assembled to cause problem in the state? What are you thinking about? So this is in a clear terms. In summary, the issue of the deputy governor is his personal decision, either to join or not to join. It is constitutional right. And that issue, whether the governor inform him or doesn't inform him, is not my business. I hope I've answered your question or any other one. So that is it. It's not my business. I don't want to be part of it. So on this, on the European involvement, yes, it's good that you have brought that one. European involvement, we have organs of the party. I have never seen it other than record in television, or in the pages of newspaper, or in any press release, where European was mandated to mediate in this Zamfara internal crisis. I have never seen it. And when you go by also the powers
and duties of the organs of the party, President has no right to send Al-Rufai to mediate on his behalf, because he has no such constitutional right. It is the right of the acting chairman to mandate anybody to act, because there are standing committees that in the constitution of APC, contact mobilization committee, reconciliation committee, harmonization, this and that committee, finance committee, publicity committee, disciplinary committee. So if he was mandated, who are the members of the committee who gave him the mandate? And if he is mandated, we want to know it clearly. Is the mandate given to him either orally or in written? If it is written, let him make it public to us. I've said it earlier when he was having problem with Sani and Suleiman. Nobody fly from Zamfara to go and double into his internal party crisis. Why is he doubling into the crisis? Let him stay away. And we stand on the terms and conditions we have agreed in our parliament. So if I have said anything different now, then there is a morality question. I knew what we have discussed with this in our parliament. Anything contrary to that outcome of that parliament and what is happening now, then there is a morality question. There's morality question. We have to stand by our words. And I have made it clear in Article 21 of the party constitution. Disregarding directives of the party is an apparent attack to the constituted authority, and they should be sanctioned. With that, to Article 21, headed offenses, they have committed offenses against the party. That's it. So they should be either suspended or also expelled from the party. That's it. It's okay. Assalamu alaikum. Mai girma tsohon kwamishina na muhalli, kuma muna maka fatan babban kujera insha Allah. Mai girma honorable special advisor ko mai ba gwamnati shawara akan noman auduga, aikin noman auduga, yan uwana yan jarida maza da mata, yan jama'iyyar mu ta ADC nasara, da sauran mutane da ke wannan, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bisa ga bayanan da suka taso daga Kaduna, ban so in yi magana ba, kuma ba mu so mu ce komai ba, amma saboda kada a dimautar da mutanenmu, a mai da su makahi, a mai da su gajoji waɗanda ba su abin da suke ba, yana da kyau mu yi mutane bayani domin faɗakar da su kan cin zarafi da ake so a yi mana mu 'yan jama'in APC na jihar Zamfara. Wasu za su yi mamaki ina kiran kai na ɗan jama'in APC, amma in mutum jahili ne, in mutum daƙiƙi ne, in mutum bai karanta constitution na jama'iyyar mutum APC. Amma da wanda ya shiga APC shekara ina ganin yanzu shidda tutu za shekara 2014 zuwa yau, da wanda ya shiga yau inda ya shekara 18, inda ɗan Najeriya ne, inda kuma bai da rijista a wata jama'iyya, to da wanda ya shiga shekara na 2014 da mu da mun ka shiga 29 June 2021 duka muna da dama ɗaya da su. Muna iya shiga takara mai takara, ana iya zaɓen mu, muna iya neman takara. Constitution ya ce we can be voted and be voted for, and we can be nominated for any elective party position. Haka Constitution ya ce.
ba wai mu jahilai ba ne, ba za mu zo mu yi magana mu zanna cikin kwano ba muna hada wani palace group din mu da kundin tsarin mulki na jama'iyyar mu ta APC muke yi shi ne magana ta gaskiya. Alƙur'ani da hadisi an yi bayani tsantsa. In ka yi zina ga haddinka, in ka sha giya ga abin da za a yi maka, in ka yi luwaɗi ga abin da za a yi maka, in ka yi ƙarya ga hukuncinka, in clear terms don da bakar hannas. Matsayin mu na musulmi ne ke magana. In ka zo cikin hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama za ka isko bayanai da dama a cikin sahih Buhari, Muslim, Ibn Majah, Tirmidhi da sauransu hadisai na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama. An ka zo Islamic scholars din mota Imam Malik, an ka duba su Ibn Hanbal, su Shafi'i, su Hanafi, sai dai a samu bambanci na ko mazhaba ko na fassara, amma za ka isko dai magana aka yi in kai kaza ga yan galilin ka kaza. To sai ka ajiye ga doka Allah ce, sai ka daga dokar bature constitution. Shi constitution na ƙasa za a ce in kai lahi ga hukuncin shi ga hukuncin shi ga hukuncin shi ga hukuncin. Likewise shi ma idan jama'iyya aka kafa jama'iyya aka ce ga kundin tsarin mulkin ta, to duk shafi guda ko layi guda kan kauce cikin wannan kundin tsarin mulki kayan laifi. Chairman ɗinmu na riƙon ƙwarya na jama'iyyar mu mai albarka ta APC na sa'a na ƙasa ya zo da gwamnoni da dama a 29 ga watan 6 shekara ta 2021. Ya zo da gwamnan Kebbi, ya zo da na Jigawa, ya zo da na Kano, ya zo da na Plateau, ya zo da na Kaduna, ya zo da na Kogi, ya zo da na Ogun, ya zo da na Borno, ya zo da na Niger, sannan ya zo da babban sakatare na gwamnati Bas Mustapha, sannan da minista tamu nan mu Sadiya Umar Faruk. An zo da duka tsayin gwamnoninmu. Sanatu Ahmad Sani Yawan Bakura yana wajen, Mahmud Aliyu Shinkafi yana wajen, tsohon minista Ikra Aliyu Bilbis yana wajen, Sanusi Rikici tsohon spika yana wajen, tsohon spika Mamman Bawa yana wajen, tsohon deputy gwamna Malam Ibrahim Kala da wannan motar Anka suna wajen, sanatocinmu dukan suna wajen. An zo an ɗaga hannun gwamna, an ba shi tuta, mu ma mun dama masa albarka, mun yadda da hukuncin Allah. Dan kaddara Allah ce, ba ni tunanin shekara 19 da ke auka ya shiga wata jam'iyya. Gwamna bai tunanin ya shiga APC, amma abu ne wanda Allah ya karrato. Babu wani tsagera ko ɗan rashin kunya ko wani mai zara idanu da zai je ya tunga da zai ce bai da hukuncin Allah ba. Duk wanda ka jayya da mutuwan ne, wallahi billahi la ilaha illa huwa Allah ya ka jayya da hukuncin Allah ka jayya. Duk wanda adda ilimi na addini ya san kaddara ya san tauhidi bai tsana jayya da mutuwan ne da hukuncin Allah ne. Ni nan na da ni gwamnati tare da shi nan wani yanzu ya zauna nan muka yi maganganu muka fahimci juna ya za a ci da jihar gaba. Na kira sanata ɗan Sado ya za a ci da Zamfara gaba. Bala Maru muka zo muka haɗu da yanci ɗin ga duk muna ganin manomin mu guda cewa tsohon gwamna da shi sanata Kabiru Marafa muna ganin cewa tsohon gwamna ya yi fata-fata da arzikin jihar Zamfara. Ɗiyan kusu da ɗiyan makwarwa da ɗiyan shago da ɗiyan burguna da ɗiyan kusa sun sace kudin jihar mu. Amma don mutane ba su da kunya, mara kunya, don ku 'yan Zamfara an mai da ku bisashe ba ku san ciwon kanku ba, an mai da ku masu kwakwalwar kihi wanda ya yi sanadiyar
halaka muku kuɗi wajen naira miliyan 400 biliyan naira. Ya soke wallah ga goshi, ya soke hannu cikin aljihu, ya ji ya sai mayan gidaje, ya sai mayan motoci. Amma don kuna jahilai aje ku cikin hotel Kaduna a ware muku miliyan 15 kuna ce yan kaji, kuna dan shafa basilin, ku zawo kuna yi mutane rashin kunya. To wallahi billahi la ilaha illa huwa, gwamna ka sani kai a commander jihar ga, mu a unit commanders ba za mu yadda ba ana yi ma 'yan Zamfara cin kashi ba an kwashe dukiyoyinsu. Ba za mu yadda ba. Wannan tsohon gwamna ina dubin da muka gaisa da ni da shi muka rungumi juna da shi kai ne Dr. Bello Mutawalli, ina ganin ni na ɗauka kamar duk wurin kawai an wuce wurin mun yahe mu juna a azu sabon shafi. Amma an zo an yi wasa an yi dare, an ci abinci tare, an shiga motoci tare. Ka koma hanya ka je Kaduna ka aza wata ƙungiya da ta'addanci da jihar Zamfara. Dan da jihar Zamfara ake ta'addanci, da Buhari ake ta'addanci, da kuma ita kanta jama'iyyar APC ta ƙasa, da kuma shugaban rikon ƙuri'a na ƙasa na APC shi aka yi mawulakanci. Ba za mu yadda ba. Matsayi na yanzu na ɗan jama'iyyar APC, cikakken na jama'iyya, ina mai tabbata musu cewa mu ba za mu yadda ba a ci mutuncin gwamna ba. Matsayin shi na shugaba jigo, da turanci ana cewa state leader, party leader, wanda shugaban ƙasa ya umarci chairman ɗinmu na ƙasa ya zo ya damƙa mashi ragomar shugabanci gaba ɗaya na jama'iyyar APC. Ya faɗi ya ce duka mukammai offices na APC na jiha, na local government, na wata an rushe su, an rubuta su. Kowa baki ne ya ciki ƙasa. All the offices are hereby dissolved. Haka yi fada. Aka ce kuma daga yau kai gwamna kai an jigo na jama'iyyar ka. Allah subhanahu wa ta'ala ya ce a shugabanni biyayya. In an mu yadda da gwamna Bello Mutawalli shugaba ne na al'umma kuma shi gwamnan jihar Zamfara. In an mu yadda da Bello Mutawalli shi a jigon APC, wanda uwar jama'iyya ta ƙasa ta bashi wannan shugabancin matsayin shi na jigon APC, mi zai hana mu zo mu yi mashi biyayya a daina zo ana 'yan ɗakuna. Duka 'yan uwa ne, abokanan juna muke, wasu yannan wasu ne, wasu abokai ake. Amma saboda mi za a zo a koma a yi tunga Kaduna, a zo a huro bala'i, ana so a raba kawunan mutane. Mu muna ganin cewa ni ran da muka haɗu da tsohon gwamna da ziyara muka gaisa, ni Allah ya sani, ni dai ni Sani Shinkafi ba wai lahin da ma al'umma ko ba ƙasa, ba cutar da ta ƙasa ba, ni dai Sani Shinkafi ba na da wani abu cikin zuciyata. Ya sani na sani tun kahin ya kai haka, wallahi billahi la ilaha illallah muna zanna wuri guda shi mu ci abinci awoyi, mu yi maganganu da shi, mu shiga mota guda da shi. Kuma dokaka Allah ka yanta, kuma mu ba mu rena matsayin da Allah ya mana ba, kuma ya sani muka mutunta shi. Ba mu zo muka tada hankali ba wanda ya yi mashi wanga cin mutuncin da yake ma wani gwamna. Shin gwamna dodo ne kai ko limami ne kai ko wani sufi ne da kake bari wayannan mutane su san su yi mana renin wayo? In dodo ne kai to ka ɗauko kayan nan na zaman ka dodo ka zo a ka nuna doda da sun naka. Amma ba ka bari ba can in masu dodon na ne kawa biyu su kai kuma kawa 14 gare ka. Ba ka ina kira gare ka da ka sani duk abin da
sun kan bari waɗannan mutanen suka yi mai mutanen jihar Zamfara wanda bai dace ba, Allah zai tambaye ka da magoya bayan ka. 100% mutane sun baka amana. Abin taron da aka yi shekarun jiya, al'ummar jihar Zamfara sun nuna matawalle soyayya ta gaskiya, sun nuna mata zahiri. Akwai da waɗanda suka ce mani da rawaya saboda su nuna solidarity ƙasa sun ka taho. Wasu suka ce man daga sabon gida da kwatarkwashi ƙasa suka taho, da gidan Kano. To dan me za a zo kai da aka nuna wa soyayya ka bari mutane su je su yi tunga su haɗa wani dan kulabcan na tsagiranci suna mutane renin wayo? Babu wanda ake tsoro cikinsu, babu wani abu wanda wani yake da shi wanda yake iya nuna cewa mu ba mu mallake shi ba, ballantana zai mana renin wayo. Babu shi. Sannan in kana takamar yanzu ka cuci mutane, ka saci kudin mutane, ka faɗa mana da uban kai mutu na ban ma gado, ko kuma sha kafitan nawa a garai a kamfuna inda hake samun dividend, ka gaya mana. Ko ka gaya mana shekara 20 da suka wuce gidan da kake ciki kana kulle-kulle Kaduna, Abuja, aina nawa ga shekara 20 suka wuce kake da su? Ake da su ba don ka samu kuɗi ba. Irin wannan hanya ka zo ka ce za ka ci zarafin mutane bai ba. Ina ga gira gare duk 'yan jama'in APC na jihar Zamfara mu zo mu goya ma gwamna baya domin a ci da jihar Zamfara. A kundin tsarin mulki na jam'iyyar APC sashe na 21 akwai provision, akwai tanadi wanda shi kundin tsarin mulki na APC ya yi bisa ga laihuka da idan ka aikata su to wannan hukunci ya hauka. Saboda haka wayannan da suka je suka yi taro Kaduna sun yi karan tsaye ga kundin tsarin mulki na wannan jam'iyyar tamu ta APC. Tsari ana ce mashi article 9, heading din shi ana ce an da heading din article 9 2I, rules and regulation. Zan karanta muku da Turanci sannan fassara muku da Hausa. Members of the party shall oblige to affirm the party aims and objectives and conduct themselves in a manner that shall not bring the party to public odium and disrepute. Members of the party shall also observe the rules and regulations embedded in this constitution. A ce duk ɗan jama'iyya ta APC ya zama wajibi gare shi kada ya abun da zai zubar da mutuncin wannan jama'iyya da idon duniya ko ga al'umma. Sannan aka ce kuma in ka ji an ce shall da turanci is a mandatory provision, dole aka bi dole. In ka ji an ce may a turanci is optional. So aka ce shall not bring. So I want them to hear that shall dole ne. Yi ma wannan kundin tsarin mulki karan tsaye, an riga an ci mutuncin kundin tsarin mulki na jam'iyyar APC. Kuma an ce kowane ɗan jam'iyya must observe, shall observe the rules and regulations embedded in this constitution. Duk abinda a tsari rules and regulations dokoki na wannan jam'iyya wanda yake cikin kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC to ya waje ba. In ka ce shan ya waje ba dole ba, dole an ka ce ka tabbatar da ka kiyaye su, kada ka abin nan, kada ka kar wannan doka. Ina son
in tambayi ku 'yan jarida, shin bayan gwamnan Yobe State kuma chairman na riƙon ƙwarya na ƙasa na jama'iyyar APC, bayan ya ce ga jigo ga state leader na APC waɗanda annan tsakaninku da Allah tsohon gwamna bai ce ya da hukuncin Allah ba, bai ce ya goyi baya ba, in dattijo ne, in ba mutunan banza ba ne, ya kamata ya je ka nuna walwala magana da alƙawari da mawajen mutum miliyan guda, banda waɗanda annan sannan banda waɗanda suka saurara ga rediyo, sannan banda waɗanda suka gani ga talabijin, banda waɗanda suka gani ga social media. Aƙalla wannan alƙawarin da ya ma Allah da mala'ikun Allah suna ji ne su yi biliyan guda ma, tunda all over ne harkar social media. Ya yi abin da Allah ya ce ko ga abin da annabi ya ce. Tsakani da Allah ba cin fuska ba, makareci ne ko ba makareci ba ne, mayaudari ne ko ba mayaudari ba ne, ana ba wannan amana. Ko da gwamnati ka sani babu amana tsakaninka da wannan mutane. Sannan abu na biyu, an gaban shi an ka ce an rugusa duka shugabanni na wannan jama'iyya, tun daga mataki na jiha har na local government har na mazaɓu, kuma ciya aminta da haka. Ya ci gaba da cewa ai babu wani mukami da zai zo ba zai zo ya nemi kujerar gwamna ba a jihar Zamfara. Duk wata baiwa da Allah kai, Allah ya gashi. Idan ya san da baiwa Allah, ya san da kaddara Allah, ya san da cewa ya gwamna, ya san da cewa kundin tsarin mulki na Najeriya in bayo an kai mai kuskure ba bayan da za a yi zama gwamna. To mene na hasudi, mene na hasada, mene na cin fuska, mene na yin kararin tsaye da kundin tsarin mulki. Ina da dama a matsayina na ɗan Najeriya, cikin kundin tsarin mulki na Najeriya na shekara ta 1999 wanda aka yi kuskure ma na yi magana, freedom of expression, fundamental human right was clearly spelled out in the Nigerian Constitution. Ko ba yau ina ɗan jama'iyyar APC ba, ina da dama in tara ku in waɗi ra'ayina, matsawar ba zan yi magana da za ta kawo tashin hankali ba ko da za ta kawo raba hankula a Najeriya. Wanda ka ganin na shiga APC kwana 2 ko kwana 3 da suka wuce ina magana, to ya ma zara cewa ma ba ɗan jama'a APC nake ba, ina da dama iya magana. To da sanda ina amka ina magana, baka isa kana ne ba, baka isa ba baki da kwaɗo, wallahi tallahi kana shi magana. Saboda haka ya sani, shi ina kira da shugaban riko na jam'iyyar APC na ƙasa, ya sani waɗannan mutanen sun yi taka doka da kundin tsarin mulki na constitution na abin na APC. So haka a gaggauta yi masu hukunci, ko dai a yi suspending nasu ko a kore su gaba a cikin jama'iyyar, domin wannan kundin tsarin mulkin na sashe na abin na 9.2 article 9.2 ina ƙara jawo hankalin shugaban ƙasa da shi kai ne shugaba na kwamitin riko na wannan jama'iyya ta mai albarka, da ya samu lauyoyin shi national legal advisor na APC su ƙara yi mai interpretation, duk da yake turanci ne very clear, ko dan secondary ko dan primary wanda da karatun kwarai yana fassara wannan. Babu wani ambiguity, babu wani tantama, ba wani tambaba, an riga an ci mutuntun constitution na jama'iyyar mata APC. So kai dole ne a musu hukunci, domin sun yi da su aka yi national convention, kuma suna cikin wanda suka ce sun yarda da abin da kundin tsarin mulki da APC ya ce. Sannan akwai article 21 article 21 na namu na APC. Article 21 shi ma ina gaya muku wajen kusan doka kusan 7 suka sa kawai suka take suka mulki, wanda ita ma dole ne
shugaban rikon ƙwarya na jama'iyyar mutu APC ya gaggauta ya musu hukunci kan wanga karan tsaye da suka yi ma wannan article 21. Article 21 caption ɗin shi display of party members. Discipline of party members. Shi a caption na Article 21 da turanci kenan. Power to discipline shine kama a ce ƙarfin ai hukunci ga wanda ya yi wannan laifuka da za a faɗa. Shine aka ce subject to the provision of the article of this article and the right to fair hearing. Right to the fair hearing. The party shall underline shall have power to discipline party members. The party shall exercise on behalf of the party by the respective executive committee of the party at all levels. Jama'iyya tana da dama duk wanda ya kare doka ko ya lahi jama'iyya a bisa ga tsari na wannan kundin tsarin mulki tana da dama da taimakon jama'iyyar nan hukunci na kare dokar da ita wannan kundin tsarin mulki na wannan jama'iyya da APC. To A cikin article 21A offenses. Offense against the party shall include the following. Laifukan da idan mutum ya yi za a mashi hukunci cikin kundin tsarin mulki na APC. To za ku ji waɗanda suka yi taron nan Kaduna wanda ba su yarda da hukuncin Allah ba, wanda ba su yarda da abin da shugaban ƙasa faɗa ba, wanda ba su yarda da gwamnonin da suka zo suka taya mu murna ba, wanda ba su yarda da abin da shi shugaban kwamiti na riƙon ƙwarya na wannan jama'iyya tamu ta APC wanda ba su yarda da shi ba. Shi ne a breach of any provision of this constitution. Kikaran tsaye ga kowane irin doka ta wannan kundin tsarin mulki laifi ne. To za ku ji laifukan da suka yi a Kaduna. Anti-party activities or any conduct which is likely to embarrass or have adverse effect on the party or bring the party into hatred or contempt or ridicule or disrepute. Duk wani abu wanda za ka yi na yamma jama'iyya zagon ƙasa ko abin da za ka zo ka sa a yi mata dariya ga idon duniya ko abin da za ka zo ka tozarta jama'iyya ko abin da za ka zo ka haƙa kiyayya shine hatred. Shin abin da ake Kaduna misali masalan bai haɗa kiyayya da tsohin 'yan jama'iyyar APC ba waɗanda suka yarda da hukuncin Allah da abin da mai malaku ya yi kamar su sanata Ahmad Sani Riman Bakura ba a ci mutuncin shi ba a ci mutuncin su Mansur Dan Ali ba a ci mutuncin Sadiya Faruk ba a ci mutuncin su wannan ba Aminu Sani Jaji ba a ci mutuncin su Dauda Lawal ba duk waɗanda suka yi isu Abu Magaji waɗanda su Mansur Dan Ali ba a ci mutuncin su ba domin me saboda wani jama'iyya ta zo ta yi wannan abu an suka koma bayan sun shugabansu ya zo shi Charles Taylor ɗinsu shugaban tawayensu ya ce ya yadda sannan ya turo ɗan aike ce kuma ba yadda ba ra'ayi babu da takuci saboda ka ya kama da shugaban jama'iyya na ƙasa a wannan article 21 subsection 2 to a yi masu hukunci kan wannan take karan tsaye da suka yi. Sannan na uku, disobedience, negligence in carrying out lawful directives of the party. Shin cewa da an kai an rushe duka majalisar tsari na APC duka da aka ce an rusa, shin shi mai malaguni ra'ayin kashi ne koko ra'ayin jama'iyya ne? Ra'ayin kashi ne koko ra'ayin jama'iyya ne? Ina tambayi ku yan jarida ba ra'ayin shi bane, jama'iyya
mutane ke yin jama'iyya so haka ba ra'ayin shi bane ra'ayin jama'iyya ne saboda haka yin kin biyayya shine disobedience local directives shi hukuncin da ya bada na cewa ya rushe duka matakai na riƙon ƙwarya na APC na state da local government da ward shin umarni ne mai kyau ko mara kyau ne ga umarni ne mai kyau an ci mutuncin jama'iyya ko ba a ci mutuncin ta jama'a ko yi mana adalci to idan sun ci mutuncin hukunci ya hausu ko bai hausu ba to saboda haka muna kira da shugaban jama'iyya na ƙasa da shugaban ƙasa na Najeriya da aka gaggauta wanda a cikin 21 a hukunta yanga 'yan tawaye number 4 cikin article 21 any act of impersonation of the party offices or its holders shin yanzu misali shi tsohon gwamna Abdullahi da kahin gwamna ya shigo shi a jigon APC shi ga mata hidima nan yanzu gwamna ya shigo an ce shi a shugaban jama'i shi a jagoran jama'i APC na jihar Zamfara shin mitin ɗin da sun kai Kaduna ya ce bai yadda ba da cewa matawalle jagora ne na APC shin ya yi ɗan sandan gona ko bai ba ya yi impersonation da hausa shi ne ake ce ɗan sandan gona a zahirance ya yi sojan gona ko bai sojan gona ba tsohon gona ba sojan gona ba ne bisa ga kuma kundin ba wanda ya ce ba kundin tsarin mulkin su ya ce na APC article 21 subsection 4 shi ya ce impersonation ko disobedience saboda haka sojan gona ne ya yi impersonation na office inda ba nashi ba saboda haka muna kira ga a shugaban riko ya gaggauta ladantar da su bisa ga wannan suka yi ma wannan jama'iyya ta mai albarka aka ce giving wrong information to any organ of the party or unauthorized settlement and unauthorized publicity of a party dispute without existing all avenues settlement all rest within the party an ce dole yadda aka yi maka cikin jama'iyyar APC sai ka haɗa ma waɗanda adda haƙƙin su sani domin su wanda mataki bisa ga tsarin kundin tsarin mulki na APC da Allah mataki na ƙasa da Allah mataki na jiha da Allah mataki na ƙananan hukumomi da Allah mataki na mazaɓi shi abinda an kai shekaran jiya 29 ga watan 6 shekara ta 2021 shin tsakaninku da Allah sun koma sun gaya masu ne malakuni abun bai masu ba ko kuma ga da an kai masu tun da an kai wannan abu akwai wata magana da kuka ji matawalla yayi ko wani mai goyon ba matawalla yayi ko Aminu Sani Jaji wanda ya baro su ya bi hanyar gaskiya ya baro hanyar bata ko ita Sadiya Umar Faruk da ta baro su ko Abu Magaji ko Mansur Ali kun ji wanda ya yi wata mummunan magana na cewa bai da wannan hukunci ba to saboda haka ba su yarda da wannan hukunci ba su kuma wannan hukunci na wannan kundin tsarin mulki ya ba da damar a yi masu hukunci a cikin hukuncin da ya dace a masu cikin wannan jama'iyya da APC ba tare da ana jin tsoronsu ba ba tare da shakku ba ba tare da sun ba da cin hanci ba da a ra'ayin sannan aka ce idan ka zo kai factionalization shine factionalization or creating parallel party organ at any level shine idan ka zo kan raba jama'iyya kai naka bangare to shi ma lahi ne a cikin wannan kundin tsarin mulki ya sun yi lahi ko ba su ba a bisa ba hawan ba ya ce ba kundin tsarin mulki ya ce sun yi lahi ko ba su lahi ba ya kamata a masu hukunci daidai da abin da sun kai ko bai kamata ba to shi ma wannan hukunci yana bisa kansu
floating the rules, regulation, and decision of the party, engaging in dishonest practice, thuggery, continuously being absent from meetings to which he or she invited without reasonable cause, carrying lawful efficient organization of the party. Nan ne ka gani ga wannan shi ma wannan prohibition ne, wannan doka ta abin nan ta wannan jama'iyya ta mai Amurka. Dokar da aka faɗi aka ce gwamna ya zama jigo, shi an karya doka ko ba a karya ba, an karya umarni ba a karya ba, to bisa ga wannan shi ma ya halatta a gaggauta hukunta su bisa ga yin karan tsaye da suka yi. To sannan kuma na ƙarshe cikin wannan tsari na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 cikin laihukan da 'yan kai aka yi mahukunci su yi laihi 8 cikin article 21 of APC constitution, cikin kundin tsarin mulki mai sashe na 21 sun yi laihi 8 under wannan provision. Shine na ƙarshe, any other conduct ne sai suka sa conduct act prohibited by the Constitution of the Federal Republic of Nigeria, Electoral Act, Electoral Guideline, which and the regulation of the party and the constitute an offense. Duk wani abu da za ka wanda ya kawo matsala, wanda ka iya kawo matsala karya a wannan doka a Najeriya, to shi ma laihi ne. Wannan taron da sun kai bisa doka ta constitution na APC har dokar Najeriya as is unlawful assembly. In ba unlawful assembly ba ne, shi tsohon gwamna ko sanata su ba mu takarda inda 'yan sanda suka ba su dama su je su wannan taron da suka yi Kaduna, sun kai Rudiya, sun ka tsaya can suna son su kawo mutane tashi hankali su warka jihar Zamfara, har wani ikirarin cewa lalle matoli ba zai taɓa jin daɗin mulki ba. To Wamban Shekar ya ce ƙarya haka domin kai ba Allah ba ne. Kuma party politics ba yau muka saba shi ba, shi ne malabu ɗin ya san Wamban Shinkafi ya san shi, ya san cewa kwalik ɗina ne, yana national secretary na APC, yana national secretary na Afga. In mun je alphabetically ana aza mana kujeri aina wuri mitin wuri guda muka sanna da shi, sai dai kilan giyan mulki da sa ya ce amince ko kuma yanzu wani na ɗan rage jiki ya ce bai gane ne ba, amma ya san ni na san shi. Buhari kayan zan shugaban ƙasa ya san ni na san shi. Boss Mustapha kun ga hoton shi can ga can bayana ya san ni na san shi. Ingige ga can minista ne ya san ni na san shi. Ga Akume can minista ne ya san ni na san shi. Ga tsohon chairman din PDP Uche Secondus shi ne a gehe na bayan Ingige ya san ni na san shi. To saboda haka babu wani a Najeriya da zai zo gwagwado wanda bai san ne ba kuma ban san shi ba. Na san sanata wannan na Kebbi don surukinmu ne kan ya zama gwamna. Na san Badaru kamin ya zama gwamna, mun yi national conference da shi 2014 as delegate to the national conference. Ya san ni na san shi. Na san Lalon tun yana speaker, ya san ni na san shi. Na san yan Rufa'i tun kamin ya zama gwamna a American Embassy, an sha kira mu mitin da shi, mun mitin da shiya. Wanda gwargwaro cikin gwamnonin Najeriya ko ministoci da ba mu san juna ba hulɗa, amma dai wata hulɗa irin ta sane ya to mitin ko wani abu ana iya haɗuwa a san juna. Saboda haka kada mutum ya dubi cewa mu Najeriya ba ta san mu ba ko mu san Najeriya ba.
takama da suke cewa wai an ga mata ce zaɓe ba ba ta yi ba da sauransu lokaci abe ba da Allah ya ce mutum zai zama gwamna ba Allah ba shi gwamna ba da Allah ya ce gwamnan kogi ya zama gwamna ko firamare election ya yi ya hau kujerar wani ya zama gwamna da Allah ya ce gwamnan Bayelsa ya zama gwamna bai zama gwamna ba ko da Allah ya ce hopus din ma da ya na hudu an ka ɗauko shi ko dai promotion ne ka sai aka promotion annan ka yi na hudu Allah ya ma promotion zuwa na ɗaya ai promotion aka yi promotion duk surutun da mutum zai yi mun san da cewa tun cikin mahaifiyarka Allah ya rubuto maka abin da za ka zama duk wanda an da ilimi na tauhidi babu wani shawaraki a zalimi wanda zai kwashe kudin talakawa bugu ko kusu ko dan makwarwa ko dan shaho wanda zai kwashe kudin mutane da zai na ta maka da hankali babu shi amma ni yana mai tabbata muku da cewa mu za mu tsaye mu kare mutuncin gwamna mu kare mutuncin wannan gwamnati mu kare mutuncin al'umma na jihar Zamfara. Zamfara ta yi ƙarfin mutane 'yan tsara ta yi ƙarfin su. Zamfara ga census da aka yi na 2006 we are about 4.4 million wajen mu miliyan 4,400 muke yanzu census shekara 15 da aka yi wancan census kaga akalla za mu kai miliyan 6 shi kenan don Allah ya ara maka lokaci ka kwashi kudin mutane ba gano su kai ba kudin al'umma ne kuma ka zo ka cutar da su da kudin su da ka sace kuma mu talakawan jihar Zamfara don muna ɗirgaggu ku zo kuna bai mutane da ana yi mai rankali ana helin shi mamadu ya sami niƙabi ka saga fuska in za ka shigo jama'a amma ka to kana dariya kana taɓa da mutane ana ce ma ana helin naka inda in wani wuri ne in irin China ne da yanzu an daɗe da kai ɓarayin jihar Zamfara Paris Square a kai shi Paris Square inda square inda kamar hilin kwallo abin da shi domin China idan tsaron lahiya tabbata na corruption wallahi ka shiga suka Paris Square za a kaka abin da ka they will just use one bullet and delete you from this world. Saboda haka ina ƙara kira gare ku duk wani wanda ya san masoyin gwamna ne ko mai mun gwamna fata da ne ko mai son Zamfara da zanna laya to ya ɗauki waɗanda mutanen matsayin maƙiyar jihar Zamfara wallahi tallahi ba ni gudun kowa ya zage ni kan maganganun da na yi because na san mu a bisa turba ta gaskiya lokacin da Mahmud ya shiga PDP wayar zo ya ja in ja wanda shi sanata Kabiru Marafa ga wannan lokacin da PDP ne wayar zo ya ce bai yadda ba sai an raba jama'iyyar PDP an ba shi rabi ya kai matsayin General Ali Guso a Najeriya ko su Namadi Ango ko su Malaye Abdulkarim ko su Inkara Bilbis ai duk sun riga su shiga cikin madahar iko ko Tijjani ya kaura duk suna PDP an kai wannan abu waye ce mamamu da kowar chairman sai ka bani ko lokacin da Mamuda ya yi da kamfen sun kuma sun kanshi ANPP waye ce su dan buba da wasu wanda suka rage wanda ba su bi su ba sha da kuma mu namu bangare lokacin da Umahi na gwamna Ibo ya shiga APC Ogunna ya onu ba Ogunna ya onu wani Minister of Science and Technology ya national chairman Buhari na ɗan takarar shugaban ƙasa na ANPP me yasa bai ce a raba jama'iyya a bashi rabi ba sai muna ga warda an rena man gwamna wayo ko mu an rena mana wayo a ce a zanna wai a ce a raba jama'iyya a raba matakai ne bayan ga da hukar da kuka cikin kundin tsarin mulki na jama'iyya wanda ya lahi mai lahi ka buɗe cewa yana da jayab yana da hakkin da yake jaya bayan ka riga kayan lahi ka ɓanna kaya sababi saboda haka shi ke da taku
in mutum ya magana guda ya tsaya gare ta. Na gaya ma gwamna cewa ni ba zan shiga PDP ba, amma ina mai tabbata maka wallahi tallahi in ka shiga APC kawai ka kamata. Ya shiga APC ni ce na shiga, na riga shi murabus ga jama'iyyata. Dan ran 28 ga wata kwana guda mu yi da kamfin ko da 8 da rabi ka yi takarda ta murabus tana ofishin national chairman na Akan. Bayan na aikata shi ma aikata shi. To shi a taku in ka ce yes yes, in ka ce no no, shi ne bature ka ce ma integrity. Amma ba ka zo ba ka yi gwamna shekara 8 duniya ta ganka, an ɗauke ka ga radio, an ɗauke ka television, an ɗauke ka ga Facebook, an ɗauke ka ga Twitter, an ɗauke ka Instagram, an ɗauke ka ga a lot of social network. Kuma bayan awa 24 ko 24 ne yawa ka je Kaduna ka canza magana. Wanda ya haka nan shi in tambaye ku, makareci ne ko ba makareci ba, mai yaudari ne ko ba mai yaudari ba, shi wannan ana ba shi amana, shi wannan yana da tako. This is what we call morality question. Morality question as a question mark. Saboda haka ku sani idan suna jayya da matawalli, duk wanda ke jayya da matawalli wallahi tallahi komi matsayi ne ya sani wallahi ba da matawalli ke jayya ba, da Allah ke jayya. Kada domin cikin mutum miliyan 6 din nan Allah ya ɗauko matawalli ya ce shi ya kaso ya zama gwamna. Kabiru Marafa ya nemi gwamna Santa Kabiru Marafa, Allah bai ba shi ba. Malawa Kala ya nemi gwamna, Allah bai ba shi ba. Mansur Dan Ali ya nemi gwamna ga 2019, Allah bai ba shi ba. Mahmud Ali ya nemi gwamna ga, Allah bai ba shi ba. Sakir ya nemi Hamidu, Allah bai ba shi ba. Haka ne ko ba haka ba? Ni na nema, Allah bai ba ni ba. Sanata Dan Sado ya nema, Allah bai ba shi ba. Balamar ya nema, Allah bai ba shi ba. Mansur Dan Ali ya nema, Allah bai ba shi ba. To me ne na hasumi Allah ya ɗauko mutum ya ba shi? Idan Allah ya ce abu ya zamo a zai, illa abin da aka so abin nan sabab, a samu abin nan yake ci sabab da Hausa sanadi. To Allah ya nuna sanadiyar faɗa na cikin gida na APC. Shi sanata Kabiru Marafa shi ya yi factionalization, shi ya rusa APC, kuma yanzu shi ke kokari ya kawo kuma hitina a gida. Bayan shi wanda ya ce jigo ne da, ba ma ya ce ba jigo ne shi abu aziziya tun da gwamna bai shigo APC ba. To wanda ya da haka kuma ya da haka, mene jayya, mene turjiya ciki, mene ja'in ja a ciki. Idan mutane suna da ilimi na tauhidi, abin da ya faru ga dan majalisa mai wakiltar Shinkafi ya isa ya zama izina ga kowa dan jihar Zamfara. An gama da kamfin din cikin awa, tsakanin da kamfin dinmu da ta yaya ta an ka halbe shi bai wuce awa 5 ba. Yau yana kabari, yau yana ƙasa, yau kwana ne 2, jiya wanka jana'izat. Idan ka san da wanga, me za ka zo ka wahalar da kanka? Me wani hasada, me wani ƙarya, me wani cin mutuncin juna, me wani bakin ciki, me wani a fasa ko a rasa. Saboda haka ina ƙara jawo hankalin ku 'yan jarida, 'yan social media, ku rika faɗa abu na ƙware kuma wanda zai ga alheri gare mu, ga 'ya'yanmu, ga iyayenmu, kuma ga ƙasa baki ɗaya. Ba ka zanna ka shige cikin ɗaki ba kana rubuce-rubucen ƙarya na iskanci ma gaba ɗaya. Saboda haka akwai kuma abu da ke so in ƙara jawo hankalin al'umma. Wasu suna cewa kwanakin zaman Dr. Bello Mutuwar da gwamna ƙiryayi ne. Ina ji mutum ya wannan magana
sai ya kuke cewa kamar ba ɗan Najeriya ba ne ko wani bakon aure ne ko kuma jahili ne ko kuma bai san kundin tsarin mulki na Najeriya ba na shekara ta 1999 wanda aka yi kuskure ba. Babu yadda za a yi gwamna ya rasa kujera ta bisa ga hukuncin da an ka yi na 24 ga watan 5 shekara ta 2019 domin hukuncin kotun koli ta Najeriya babu inda ta ce ta sama gwamnan mutuwar ne 'yan kwaga hannu ko sarƙa cewa ba zai tafi kowace jam'iyya ba dole ya mutu cikin PDP babu ta ce haka nan ba. In akwai inda ta hukunci ta ce ta samu sarƙa ba zai ce ko ina ba a kawo kofi na judgment na hukunci na mu gani. Shi aka ce wai mutum ba zai fice wata jam'iyya ba to is a violation of his constitutional right. Constitution ya ba shi dama na freedom of association, freedom of movement. To kai ka zana cikin aiki kawai ta yi ma daɗi ka ce a mutunan nan bai isa ya yi wala ba kamar yadda kundin tsarin mulki na Najeriya ba shi. Bello Matawalle babu abin da zai sa ya sauka kujerar gwamna sai sharaɗi guda uku. Na ɗaya shi ma cikin tsarin kundin mulki na Najeriya sai in mutuwa ya yi. Bello Matawalle ya mutu ko yana da rai, yana da rai shi. Idan ya mutu misali masana shi ne mataimakin gwamnan tsayawa. Idan ya aje da kai ne shi ake ce resignation, in ya aje da kai ne ya ce bai da sauran bukatar kujerar gwamna, nan ne kuma wallahi of succession shi kuma mataimakin gwamna tsayawa. In kuma an yi impeach da shi, idan aka cire shi in majalisar dokoki sun cire shi bisa ka'ida 2/3 of the total majority of the members of the House of Assembly sitting in that chamber lokacin da ana cikin chamber. To shi ne su kuma ya ciru, an cire shi, majalisa ta cire shi da gwamna ba cire shi ba, saboda haka bai ciruwa da gwamna da ba cire shi ba. Sannan in kuma ya zama incapacitated, in ya samu nakasa ya yi paralyze bai iya tashi bai tunani yana da loss of memory ko wani abu kamar yadda dan baba sun tai jirgi kurin kowa da shi wace shi kasa. Ai kun ga ba abin da ka ganewa da ai mai magana ya kaka ba ya gane komai. To in ka ga gwamna ya zama haka nan ka ga ya zama wajibi bisa kudin tsarin mulki na Najeriya shi ma ya zama ba gwamna ba. Sannan kuma a tsari na kudin tsari na Najeriya kuma gwamna idan duk ɗan takara ma in zai takara akwai abin da ake cewa party sponsorship. Shi kundin tsarin mulki ya ce ba yadda za a yi kai takara ba ka da jam'iyya. Muna Najeriya muna multi-party system, muna yin jam'iyyoyi da dama, amma kundin tsarin mulki na Najeriya bai ba da zaman kai independent candidate ba. Shi ne ake ce mashi kai to takara kai ɗaya ko kai ɗaya muke ce mashi kai ɗan jarida ɗan takara mai zaman kanshi shi ne independent candidate. Babu wannan tsari cikin kundin tsarin mulki namu na Najeriya. Dole kamar misali tsari na zuwa aikin hajji, in za ka je aikin hajji ba sai ka hau jirgi ba nan Najeriya. Ko taɓa jin da Najeriya wanda hau jirgin ruwan ta Makka? To in baka ta in dai da nan Najeriya za ka tashi, in ba lokacin kakanninmu da aka ci ana ta ƙasa ba. To Makka in dai ga hali yanzu ba ka hau jirgin yau to ba ka yi. In ba wali ba ne kai na jabu. In wali ne kai na jabu kana ya kulla hanya ka ganka ka tsallake bahar maliya ka tsallake Sudan ka je ka yi haji. To haka ne kamar wannan misali na babu kenan
ba yanda za a yi kai takara ba jam'iyya, amma da an gama takarar nan aikin ta ya ƙare sai kuma wani bayan shekara. To saboda haka PDP da gwamnatin da ya takara kuma ya zama gwamna a kanta kuma ko ta bashi kujera a kanta, shi ke nan PDP ta gama aiki, lema an rai ta sai ruwa sun taso ta da wani wani kuma. So haka tunanin cewa wai party wai an gaba kujera, to na ji an ba party kujera, shi ko party in babu mutum mai rai don mi za a rantsar da gwamna. Me yasa ba a ta hanka ɗauko wata giwa ba ko zaki aka kada gan mai house ta haihu kujerar PM tun da na party ne, ko me yasa ba su ta Onitsha ba ko a Ogun ba ko Abeokuta ko Ogbomoso tun ka ɗauko wani sun ka aza shi bisa kujerar wannan mai shaho. Dole you cannot run an election without mutum na adam mai lahiya mai abin nan. Lokacin da ɗan takarar gwamnan koge mutu, me yasa waka tuta ba a ta aka ta kujerar gwamna ba ta yi ta dole mulkin mutane? Magana ce ta gaskiya, da ƙarshe an kawo mutum. So saboda haka they go hand in hand. In the absence of party, in the absence of party, a candidate cannot exist. Domin ba wani independent candidate. In the absence of human being who is alive physically in flesh, kuma ya yana da hankalin shi da lafiyar shi, ba ya da za a yi shi kuma a ce bari amgata ya takara, duk wanda in amgata ci duk wanda mun ga dama ko ya sakandare ko bai sakandare ba ko bai firamare ba, bari mu aza shi su kawai nan kujera. To nan za a gano wanda ka wannan tunanin ba su da kwakwalwa mai kyau. Ko kuma idan aka zo za a rantsar da gwamna, shekara hudu ake rantsar da gwamna. Akwai abin da ake cewa oath of office da oath of allegiance. Idan ka ɗauki wani oath of office, gwamna mutum ne ya anshi rantsuwa a tafiya 29 Mai 2019. In ka duba ga kundin tsarin mulki na Najeriya na shekaru ko addinan mulki, ba shekara hudu ba ne? Mutum ya shekara hudu, jama'a yana ta bakwai jiri ya yi shekara hudu bai yi ba. Saboda wannan rantsuwa da ya yi ta matsayin shi gwamnan jihar Zamfara tana nan, domin shi constitution ai kana jin Hausa na cewa shari'a sakon hankali. In ka kullo da wani bangare, sai wannan constitution kuma sai zo ya rushe wannan wani. In an zo an ce to ya koma PDP kujera ta abin nan, sai mu kuma sai mu da wurin tenor interpretation section 180 na constitution. Sai mu da wani wurin mu ce to mun ci kun ce tenor abin nan ya yi kamfe party an gaba, shi rantsuwar da ya ɗauka kundin tsarin mulkin da an kai mai rantsuwa da shi ya ɗauki all allegiance all office, sai an canza kundin tsarin mulki na Najeriya wanda ya haramta shekara ta hudu a matsayin shi na gwamnan jihar Zamfara. In ba a yi mai kuskure ba sai an sa isu. To saboda haka ina bayanan na irin shari'a yawan gare su, abin da ya sa muke gaya muku haka, domin wasu na cewa kwanaki ne kidayen ne. Wannan dan uwanmu, abokin aikinmu, kaninmu, barista Nadi Ali Gusau, babu wani mahaluki da ya isa cire shi da mataimakin gwamna, domin kundin tsarin mulki ya nuna ba ka ɗayan takara ba ka da mataimakin gwamna, kuma gwamna shi zai nominatin naka, kuma babu wanda ya isa ya cire shi da mataimakin gwamna in ba da yi aikata. Saboda haka shi ma yana na mataimakin gwamna ne, matole na nan gwamna shi. Mun gani Sokoto, Baba Aliyu ya yi da kamfin Bafara da cire shi mataimakin gwamna ba. Aminu Waziri ya yi da kamfin bai cire Aliyu mataimakin gwamna ba. So haka mutane mina hekkai
masu kulle minahinci da jallabiya ko ga riga ko su sa cikin hula da zai su warware su gaya ma mataimakin gwamna ko su gaya ma gwamna ya taka tsatsar da su mataimakin gwamna ya taka tsatsar da su fatan mu Zamfara zan na lafiya fatan mu wannan matsalar ƙwarar da cikin Allah kawo ƙarshen ta fatan mu a yaƙi talauci fatan mu a inganta ilimi fatan mu a inganta noma da kiwo fatan mu mutane su kwana suna wala ba ta tashi hankali ba. Na godiya ga ku ɗan jarida, Allah ya saka muku alheri. Kamin in rufe ina so in kira ga yayana kuma abokin gwagwarmayar mu kayan shugaban ƙasa ya Buhari ya zama shugaban ƙasa. Mai gwagwarmaya da yan rufa'i lokacin da Umar Musa Addu'a bai da lahiya, mai gwagwarmaya cewa ya ce resigning, mai gwagwarmaya ya za a yi a samu demokradiyya ingantatta, mai gwagwarmaya ta ƙara kudin mai zanga-zanga kudin mai da sauransu. Buhari shi ma na sha tagar zini da shi a Kano da Okadibo, mun sha tagar tuta ba a da shi a Abuja wurin zanga-zanga. Mun yi press conference da Buhari inda ya jiho masara da ni da shi da Don Etabe da Wadanas da Margayi Balarai Musa ya jiho masara ya ce zai Nigeria in ba a soke zaɓe ba 2003 ba sun jira shugaban ƙasa. Wannan comrades ba ni ba ko ne ke da fuskar su ba idan ne mutum bayani. Buba Galadima yana nan raye, Najat tana nan, Osita Okechukwu yana nan raye, shi a ciyaman na Obon ne ko Bon. Osita za wani mai farin gashi ya san irin gwagwarmai da muka yi, suna nan. Modibo na nan, ɗanwa Aisha sun san irin gwagwarmai da muka yi. Sulhamma yana nan, ɗanwa Aisha ya san gwagwarmai da muka yi. Ni ba ko nake da Buhari ba ko nake da mai Mala ba ko nake da sauran gwamnati suka zo ba. Allah na so ɗan Rufa'i ya sani wallahi tallahi yana cikin gwamnoni a arewa Najeriya waɗanda al'umma su ganin kima suka ganin mutuncin shi. A Zamfara in yau a ce takarar shugaban ƙasa zai samu ƙoƙo da bai zata ba, duk da yake surukinmu ne to ya riƙe sarakutan nan da shiya, ya rike mutuncin nan a tsakaninmu da shi, mutane na mutunta shi ya ta hanyar wayannan 'yan ta'adda, domin ta'addanci ne duk wanda ya zo ya take doka da an ka shata ta'addanci ne, kuma rashin biyayya ne, kuma rashin mutunci ne, kuma yaudara ce. Ya yi tsaya ya ban maganar nan ga uwar jama'iyya ta ƙasa ta ɗauki hukunci bisa ga tsari na article 21 da kuma article 9 na kundin tsarin mulki na jam'iyyar APC na Najeriya baki daya. Magana ya zo ya shigo cikin siyasa cikin gida ta Zamfara bai da wannan hurumi, bai da wannan dama. Kundin tsarin mulki na APC bai ba ta dama ba. Idan ya ce an ba shi dama ya shigo ya sasanta, ya gwada mana inda August na party, National Executive Committee, National Working Committee ko National Caucus inda suka ba shi dama ya shigo ya sasanta matsalar Zamfara. Mu lokacin da yana faɗa da sanata Shehu Sani babu wanda ya sa baki ne ko mai katsalandan. Lokacin da yana faɗa da shi Ino Abdulkadir Vice National Chairman Northwest Allah ci kare Barista Ino Abdulkadir, babu wanda ya shigo ciki ya yi mai karan tsaye. Lokacin da yana faɗa da su sula hunkuyi da kuma 'yan jama'iyya ta har Allah ka mai ƙarshen matsalar nan, babu wani daga Zamfara da wani yadda ya wanke ƙawatai ya shirya ruwa ya tsaye. Yabanmu wa'annan abokanmu ne, yananmu ne, 'yan uwanmu ne, abokan siyasarmu ne, 'yan jihanmu ne, 'yan Zamfara ne, cibiyoyinsu na Zamfara, kakanninsu 'yan Zamfara ne, ƙwayansu 'yan Zamfara ne. Yabanmu mu shi kaɗaka su kaɗaka mu shirya kanmu in sun buƙaci a shirya, in ba su buƙaci a shirya ba yabanmu da su ko a bi liman ko a canza masallaci. Cikin garin Gusau akwai masallatai da yawa, akwai na Malam Kanoma, akwai Rabi'a, akwai Dalla-Dalla, akwai Mai Kwano, akwai Damba,
akwai mareri, akwai in ma mutum ya ga gaba ɗaya bai mai ba akwai zawiya idan tijjaniya da ya je sallacin ko dan kadiriya akwai masallacin kadiriya in bai ma ku so akwai masallacin kadiriya kaura da tancan da sallanka in ma kana so kuma kana da yan shi'a ko ka zama sufi ka zama ka ba ka zuwa jima'a ka shige ciki sai wani lokaci ka hito to saboda haka ina mai tabbata muku ko abin liman ko a canza masallaci mu magana wai gwamna ya zanna ya raba mukami ko na ward guda ne ba mu yadda ba. Constitution kundin tsarin mulki na APC ya ce babu allocation na mukami sai dai a democratically ko kuma ba consensus shine kamar 'yan takara kamar 2 ko 3 ko 5 sun shigo sun ci tumun jihar mawanda amma ba ka zanna ba saboda ka jahilci kundin tsarin mulkin jama'iyyar da kai shekara 6 kana ciki ka ce a zanna wai a ce wai me za a ba ku mukamai na local government me za a ba ku mukamai na ward me za a ba ku mukamai na jiha to duk wanda ya zanna yawan ga tsarin su shi ma jahili ne domin babu wannan kundin tsarin mulki cikin kundin tsarin mulki cikin tsarin mulki na abin nan na APC kai gaba ɗaya caretaker committee ma da ake yi is illegal babu jama'iyya a Najeriya gaba ɗaya lokacin da na yi national secretary na active national secretary shekara 2 na yi subject secretary shekara 8 babu inda constitution ɗinmu yake da active wanda caretaker committee. Caretaker committee is illegal and is a nullity, it's an impunity. So haka magana wai su zo suna magana cewa a raba mukami babu shi idan suka duba kundin tsarin mulki na APC aka ce consensus ko kuma democratically elected na the state congress ko national convention ko world congress ko local government congress. Amma ka zo ka koma ka zama kamar Charles Taylor ka zama ɗan tawaye wai dole sai an zanna to a gwada mani kuma cikin kundin tsarin mulki na APC inda aka ce a zanna mu kuma da muka yi ba gwamna shawara ta musamman mu kuma mu ba ya shawara cewa to bisa ga tsari na doka ya zama wajibi gare ka kace a zanna da kai amma in babu ba za a yi zama ba kuma mu ba za mu bari a yi zama ba so bari a yi ja in ja mu gani wa Allah ya ba mulkin jihar Zamfara yanzu ko kuma shi mai malabu ne ƙarya makareci zai zama yanzu ya gaya ma duniya ga jigo APC wani ya kuma ce ba jigo APC ba ne matawalle the answer is no. We cannot accept it. Koko a zo a ce rushe executive da an kai shi shugaban jama'iyya na ƙoƙariya bai da damar rushe su. Akwai organs da party ko da yanzu mun ce ba caretaker amma organs da party akwai decision making body na party tunda an yi kaga national executive council shi wannan national executive council shi ya ba da dama bisa internal policies na aiki a teka shi wannan akwai decision na party organs da party in aka yi resolving mun yadda aiki teka wannan ya zama is binding on everybody so haka ina kira gwamna kada wani buɗe mashi idanu wayanen wani ko abin da hayaniya da wani cince da wani intimidation ya sa ya ja lissafi ya baya. We are with him, we are moving forward, we are not going to move backward. Idan aka ta yaƙi da komanda a ja baya in ba a samu deputy komanda ba kowa ya tashi aiki to muna mai tabbata mashi no retreat, no surrender, no shaking, no vibration. We cannot be intimidated, we cannot be harassed, and we cannot succumb to any intimidation by any quarter or for any level. Saboda haka gwamnan yan rufa'i mutunci da tsakaninmu da kai ka rike shi mu rike namu. A yi kashe-kashe jihar Zamfara ba ka taɓa tako kawar kai mana jaje ba
amma saboda matsalar siyasa ka zanna kana ɓata wa kanka lokaci kai kanka kana da matsaloli gehen birnin bayi da sazon kauna ka je ka fuskanci matsalolinka ka tsaya kana fuskantar kana tsaya kana zama da waɗanda ba su yarda da Allah ba saboda hukunci Allah da duk wanda an matsawarci bai da Allah ba duk wanda an mayarci bai da Allah ba duk wanda bai da hukuncin Allah da dalla mutuwar da gwamnan jihar Zamfara ba ne da kana hantar bai da Allah ba ko mu za mu mashi da ba duk inda masu dalla mutuwar da yake ko jari ne yake da bayan kwace mu masu wani duk inda maki ne yake kada makiyan wani saboda haka su sani masu Allah sallama ya ce idan za ka soyayya ka yi ta a kaɗan sai in za ka yi ƙiyayya ka yi sai ban ga da nuna wanda ƙiyayya da suka zo suka ana wanda bawan Allah ba da hasada da kushin da baƙin ciki tun da zama gwamna a hana shi ya yi mutane aiki in banda Allah ya shiga cikin lamarin shi yasa yana jin shawarwari wallahi tallahi da ko bulo ne ana za a zanwara ba don gurin su a ta mai da hankali a ta da hankali zanwara ya kasa yin aikin komi a da a ce ga layin shi wannan ta'addanci da kashe-kashen da aka yi ai mun san su masu kawara su mun san masu rai na yi sabin cikin kwamiti na md buso ina iya faɗa muku sarakuna emiyoyi maya-maya wanda da hannun dumu uwayen ƙasa hakimai sarakunan hawa 'yan siyasa wanda a hannu ciki don sun samu na Allah mai tausayi mai imani wanda yi su imani shi yasa suka walwala wasu da suka wasu abubuwa cikinsu wallahi wajen kusan mutum 3 ko 4 cikinsu na sani in yau za a zo wallahi a yi musu hukunci wallahi ba shegen da ka sake muci wallahi ba shegen da ka sake muci to haka yana kira ga gwamna a ɗauko rahoton na a ƙara kakkaɗe mai ƙura a yi mana magani masu son sultar da zane tsaye a cikin wannan jiha muna godiya ɗan jarida alasaka da alheri wassalamu alaikum rahmatullahi ta'ala wa barakatuh abc abc ko da abc wani ke abc 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 zamfara zamfara Nigeria 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 Allah ta da mulaya mana Thunder Blows Online TV. Thunder